Good morning, all. Today we'll be discussing on a new topic of customer relationship management, and that is the 4 C's of CRM, or we call it as the 4 C's of CRM process. Now, what are the 4 C's of CRM process? The first C is customer experience. The second one is conversation. Third is content, and fourth is collaboration. Now, what is customer experience? People love to talk about the services which they get or the products which they get. And so, it is the duty of the seller or the company or the customer relation executive to make people talk about their experience. That is, when the organization gives a chance for the people, for the customers to talk regarding the experiences which they get from that product, the experience which they get from the services, then the people will be getting a chance to open up regarding their experience of a product. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ their complaints, their grievances, their issues are being resolved or are being communicated with the organization, or they feel that their issues are being communicated or is being resolved with the organization. സോ അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then the customer's loyalty towards the organization will increase. So it is the first C of success factor of CRM is the giving the customers a chance to talk regarding their experience. Now the second C of the CRM process is conversation. Now what is conversation? Conversation is a two-way communication. That is, not only one person will be talking, the other person will be also replying to the talk or to the communication which is given by one. So if we go on discussing and resolving the problems which the customer faces, then that will be a positive thing for the sale or the organization. സോ ഒരു കസ്റ്റമറിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറുമായിട്ട് എപ്പോഴും കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ടോക്ക് ടു ഹിം, ആസ്ക് ഹിസ് ക്വറീസ്, റിപ്ലൈ ടു ദാറ്റ് ക്വറീസ്. സോ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then that will positively affect the organization. Now the third C is content. That is, while communicating, while converse, നമ്മളായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ അവരുടെ കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം, രണ്ടാമത് അവരുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടക്കണം. ബട്ട് കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, എപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകണം കോൺവെർസേഷനിൽ. That is, once the communication or conversation is completed, the customer should not think that I have wasted my time communicating with these people. So always a serious content or valid content should be there in the communication. That is a third C. And the fourth C is collaboration. That is, each and every decision the organization takes should be in collaboration with the customer. കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ. ഓർ കസ്റ്റമർ ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് the company has taken decision, the company has taken a step forward in collaboration with my ideas എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും കസ്റ്റമറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഫോർ ആർ ദ C's, the 4 C's of the success factor or the 4 C's of the CRM process. The next thing we are going to see is the success factors of CRM. So what all factors contributes towards the success of a CRM implementation? So നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, CRM എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ്. CRM is something which involves the use of technology. സോ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ CRM is something which needs approval or needs a support from each and every individual from the organization or so many people. So what all are the 8 factors? Here we are going to see the 8 factors which are contributing towards the success of a CRM process. The first factor is the support and commitment of the top management. Now, who is the top management of the organization? Top management of the organization constitute
the main authority of the or the top head of the organization, which takes decisions for each and everything of the organization, or those people who take strategic decisions. Now, we have learned that CRM is something which is a process which involves use of technology, or which involves use of many new things. And so, it is something which is very expensive in the organization. ഒരു സി ആർ എം സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് സോ it is possible only with the support and the approval of the top level management. Okay, so the most important, the initial thing which lies in the success of a CRM implementation is the support and commitment of the top level management in that. The second factor which lies in the success of a CRM process is a clearly defined CRM strategy. So, see, the ultimate objective behind the customer relationship management strategy, the plan. സോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സി ആർ എം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ എം സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് കോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് സി ആർ എം സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബിക്കോസ് സി ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോ അല്ല. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മൊത്തം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും സി ആർ എം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. And so the objective behind the system should be communicated to clearly to each and every individual of the organization. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സി ആർ എം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് എംപ്ലോയി ഓർ ദാറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക്. The third success factor of CRM is adapting with the cultural changes. So, it occurs in many organizations. That is, when a new system is being introduced in the organization, many employees will be showing resistance to that change. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, യു ഷുഡ് ബി സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓർ യു ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കുട്ടികളോളം ആ സിസ്റ്റത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കും. ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഓർ യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ന്യൂ ചേഞ്ചസ്. പഴയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. So that should be minimized for the success of a CRM. CRM system എന്ന് പറയുന്നത് it is something which is new. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു CRM സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ the whole old system will be changing. പുതിയ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പിന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആ ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഓർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ. ആൻഡ് the implemented system or the management should make sure that each and every employee is being adapted to the new system and is following the new system. And the next factor is something which is very necessary, or which is very needy for the CRM, the success of a CRM implementation, that is the interdepartmental integration. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സി ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം that is not a system for an individual person or an individual department. സി ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഏരിയ സി ആർ എം ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, വെയർഹൗസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ദ സി ആർ എം സിസ്റ്റം വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ. So a cooperative mind or a friendly relationship between departments is necessary for the success of a CRM. And the next two is something which we have learned earlier. The first thing is the level of the skill which is required for a staff. സോ സി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കളക്ടിങ് ഓൺലി കീ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ. സോ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലല്ല കാര്യം. The collected information should be something which is very much necessary for the organization, or which is the key for success.
സോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുക. ദർ ലൈസ് എ സക്സസ് ഓഫ് എ CRM സിസ്റ്റം. And the last two is managing the IT structure or information technology structure of the organization. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് CRM is something which is functioning on with the support of new technology or with the support of a system. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് അല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ, then the CRM system will be a failure. So it is the duty of the top level management to make sure that the CRM, the technology or the computer system or information technology system of the organization is updated and is functioning properly. And the last point is the customer involvement. സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു CRM സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് തിങ് ഇസ് കളക്ടിങ് ഡേറ്റ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. So the organization should make sure that customer is communicating with, or customer is involving with, or customer has a positive sense towards the new CRM system which is developed. So these are the 8 steps or the 8 factors which result in the success of a CRM system which is introduced in an organization. Thank you.